Good morning, good morning, good morning, and thank you so much for making time to join us this Friday, the 15th of May, for yet another episode of the Youth Forum's conversation powered by Co-operative Bank. Now, we do this every single Friday from 11 a.m. and we cover different topics. So far, tumeongelelea vitu kama how to start a business, how to come up with a business idea, how to write a good CV. Ukiitwa pale kwa interview, how do you show up? And last week we had a fantastic conversation centered around the business of content creation. Now today, I'm sure unaona the set looks a bit different, but not to worry. Believe me when I tell you, the vibes are the same. Now we do want to talk about a topic that more often than not feels very, very complicated, especially to the young people, and that is the topic of taxation. But before we unpack what we have for you, allow me to introduce myself. My name is Violet Angina, your host here on the Youth Forum's conversation, and I'm joined by an expert, Mr. Duncan Mwadime. He is a taxation expert. Ama ushuru ukipenda. He's the one who will be breaking down for us all matters taxes and why it's very important for you as a youth in employment or a youth still in the university to understand so much about all matters taxes. Thank you so much for being with us this morning. Good morning. Good morning. Uko salama? Kabisa. Are you ready to teach us about taxes? Absolutely. Great. Let's go. So let's just take it up from the very beginning. But before we do, acha nikumbushe watu kwa sababu this topic sometimes it feels very complicated, like I had mentioned earlier. So feel free to ask as many questions as you'd like. Mr. Duncan is here for you. Ukisikia amesema term yote ambayo kwako bado una feel mimi sijelewa chenye Duncan anasema, usiogope, just ask the question. Today we are learning matters taxation afresh from the very start. Sawa. All right, so let's just take it up from the very beginning. Ukisema taxes, we are paying taxes. Ama ushuru. What exactly are we talking about? What are taxes, and why is that conversation very important for the young people to understand? Taxation is basically how the government gets money to do its services, to do what it does for us: build roads, fund education, fund security, pay the salaries, it pays its civil servants, do everything that the government needs to do. This is the main form where the government gets its income from. So as a youth, it's important for you because hata kama bado hujaanza kupata mshahara, you already paying taxes. The soda you buy from the tax shop, there's VAT in it. Right. The ATM umenunua, there's excise duty. The financial transactions that you use, your mobile money, your ATM transactions, there's already excise duty in it. So you're already paying it. It already affects you whether you're earning an income or not. So Right. it's important that you know about it early. Right. Okay. Yeah. So generally, ukiongelelea mambo ya taxation, that is the method the government chooses to get money. Yes. To get money to do the different projects that they have to do. Kabisa. All right. Sasa nataka utueleze, at what point should I be concerned about matters taxes? Kwa sababu mimi nakumbuka, and I'll give myself as an example. And I was young, unasikia tu mambo ya taxes, unajua hiyo ni stress ya wazazi, watu wako employment, watu wanalipwa. And that time I'm in campus, I'm doing small gigs here and there, but taxation was not something that I'm at the end of the month I'm looking at what I've done, looking at my taxes and being very keen about it. So was that the right way of going about it? At what point should someone start getting very involved to understand matters taxes? As early as possible, because it already affects you as early as you start moving money. Wakati ulianza kununua vitu, wakati ulianza kufanya hizo gigs unafanya, you already fall within the tax environment. So it's important that you know it early so that you understand what you're doing, Right. how you're doing it, what you need to do, when you need to do it. Ndio. Kwa hivyo ule mtu ambaye ako campus this morning ameamua kutusikiza saizi, lakini akimaliza kutusikiza akona mipango ya kwenda supermarket kufanya shopping kwa nyumba yake, lakini hayuko employed, hana salary, akaya akijua bado analipa tax. Tayari. All right, yes. There you go. So far we have established hata kama hauko kwa formal employment ama you're not earning a regular income or a monthly income, you are already
paying taxes. I want you to go back to that point, speak to that person in campus, ambaye anakusikiza saizi lakini ako zile za what do you mean I am paying taxes as someone in campus. Just break it down for them. The indirect taxes. You see, when you're buying a good, for example, you're buying no soda, there's already VAT in it. So you're already paying taxes. When you're doing tumesema umetuma pesa umetumiwa pesa ama umetuma pesa. Kuna bill umelipa umetuma pesa. Tayari kulikuwa na tax in it. There was an element of excess duty in that transaction. So it affects you. Kuna bado umelipa tax in one way or another. Hiyo ilikuwa consumption tax ulilipa. And now you being the expert, tayari ushasema consumption tax, VAT, and I believe those are the different types of taxes that are there. Sasa nataka we mention each tax as you tell us how it operates and who is involved in this particular tax. All right, so let's start. Income tax. When I talk about income tax, what kind of tax is this? And is my campus student involved there? Ama uni mtu tofauti ambaye they'll have to bear income taxes? Sasa kuna income taxes. Income tax na depend na ile income unapata. Because it's income on, it's tax on income. For example, sasa mimi na wewe tumeandikwa. Sisi tunalipa tax, tunalipa employment income. Tunalipa tax on our employment income. So mimi na wewe tunalipa pay as you earn. Na hii pay as you earn, depending on how much una earn in a different brackets. From 10 paka 35. So the 10 what? 10% of your income paka 35%. 35% of your income. Depending on how much you una earn. All right. Ndio. So that is income tax. Na umepeana example ya watu ambao wako kwa employment. Ndio, formal employment. Formal employment where we know we are waiting for our salary at the end of the month. Ndio. Kuna tax ambao tunalipa. Ndio, and it varies depending on how much you're getting paid from 10% to 35%. Ndio. That's what you're calling pay as you earn. Ndio. All right. So there you go. Income tax, pay as you earn, ya ule mtu wako kwa employment and they're being deducted at the end of the month. Lakini kuna mtu ambaye anafanya kazi bado lakini si employment ya formal employment where they are getting money at the end of the month. Lakini bado anatengeneza pesa zake to in between the month. Do they have an income tax that they are paying? How does it work for that person who's not in the formal sector? Huyo mtu umetaja ana fall kwa business income. Hii business income nayo ni ya mtu ambaye ana earn income, ako na shop, anauza vitu, anafanya content creation, ana offer service, ni wakili, ako na farm yake, ambaye ana charge watu kama mimi na wewe kufanya search hapa na pale. Hawa watu wanafall kwa business income. Sasa hii pia iko na different types of income tax. Kuna corporate income tax as an example. So mimi na wewe hatuko hapo. Mtu anafanya for example wakili. Wakili akifanya biashara yake during the year ame earn income. So anafanya hesabu zake, ana file return yake. Sasa hii corporate income tax depending on vile register biashara yake, hii ina 30% of your income, taxable income. And that's per month? No, annual. Hii ni annual. Annual. Ndio. Okay, all right. Ndio. Okay, so talk to Niko Campus. Ndio. Nauza jewelry. Online or even physical, and I'm making money. All right, and on the side I can still get an endorsement. Mimi ni content creator, so nimepatiwa deal na Co-bank niongelelea about an account they have. All right, so if I have the gig of a content creator and I'm still selling things online, biashara iko hivi inaenda hivi ikipanda ikishuka, huyo ana fall kwa tax bracket ya aina gani? Kwa sababu utapata most of the people that we are talking to right now, utapata ni how young people, they're getting into the employment side, wanaanza biashara zao. So huyo ana fall wapi? How do they go about understanding taxes when you're a content creator or just selling my products online? Huyo mtu mention anaweza fall kwa type of tax inaitwa turnover tax. Hii ni tax, hii is a very simple one. Hii ni only 1.5% on your sales per month. So umefanya gig ya Co-bank, wamekulipa 100k. So hii unalipa 1.5 na una file monthly. 1.5% on your 100k. So hiyo ni turnover tax. It's very simple, unapiga hesabu yako, unaona nimelipwa so 1.5% ya hiyo, unaingia iTax, una login, unafanya return yako, unapata uko na hiyo deni yako unalipa, mnamalizania hapo. Hii ni monthly na ni one touch, ni
Hii aina ya annual. All right. Ndio. Okay. So you log in to the website like you've mentioned, and then you na file return yako at 1.5 sales zako zote. Right. Ndio. So how do we arrive at the 1.5? It's on your gross sales. Yeah. Okay, good. So now let's talk about a situation whereby a young person has to file returns. Yeah. Okay? Yeah. First of all, do we do that? As a campus person, mtu ambaye pengine kuna hiyo biashara, ameuza na hajauza. Are these two people going to file returns? Mwanzo, hata kabla uanze maneno ya kufile, umeregister ama hujaregister. Sasa hapa for example sasa uko campus. Haujaanza biashara yote, hauna gigi yote, wewe ni hauna income yote. Yes. Sasa unaingia iTax, una register PIN na una register PIN ambayo haina obligation. Hii PIN ya obligation ni ya mtu hana income bado. So that's the KRA PIN. Yes, na login unatengeneza KRA PIN ambayo haina obligation. Right. Hii haina story mob, hii haina maneno ya kufile return, haina nini. Sasa kuna wewe unauza nguo, unafanya content. Yes. Sasa wewe una register PIN ambayo iko na obligation depending na ile income una earn. Ndio. Okay, turudi nyuma kidogo. And I hope the viewers, you are following. Na msiogope kuturudisha nyuma kidogo to ask any question that you feel needs to be broken down further, because we want to make sure by the time we are done with this session, you are fully aware on matters taxes as far as a student in campus or a young person in employment is concerned. So, tunaongelelea mambo ya KRA PIN. Ndio. At what point does this young person need to go and register for their KRA PIN? How important is it? Hii PIN ni wale ukijoin campus, wakati una apply help, wakati unafungua account, wakati una register biashara ama kitu yote, uliitishwa PIN, KRA PIN. This is personal, ngina ako na moja, hata wewe na ingine. Right. So this is a PIN for this is your connection to KRA. So hii una register as early as possible, sababu utakuwa required kuwa nayo. Ndio. Singoje paka ukue unahitajika ndo unaanza kutafuta. All right. There are services that you can't access if you do not have a KRA PIN. And I want you to demonstrate for us how you register the KRA PIN. And you've said as a young person, it's important to register for it as early as possible. Don't wait for emergency ndo ndio unaanza kukimbizana huko inatafutwa aje na registeriwa aje, si ndio? All right. So wale ambao wanatusikiza, as a young person, first start by telling us, do you have a KRA PIN? Have you registered? And also feel free, ask any questions that you do have regarding matters taxes. Ndo huyu expert ako hapa, kama kuna changamoto umepitia when it comes to understanding taxes, please ask those questions. We'll be more than happy to answer them as we proceed with this conversation. Umesikia hata kama you're not in formal employment, you're still paying taxes in one way or the other. So now we are going to look at how to register the KRA PIN. Ndio. How do we do it? Demonstrate for us. Ingia hapo online. Kwa search engine yako, search iTax. Itakuletea itax.go.ke. Kuna pale utaona hapo imeandikwa click new registration. Unaingia hapo. Sasa hapa inategemea na mtu. Sasa kama wewe uko busy tayari. Wewe sasa utaenda utaclick PIN iko na income obligation. Mimi nimeingia kampo, kuna kitu nafanya, sijaanza busy yote, mimi nita click PIN with no obligation. Una enter details zako, itakuitisha namba ya simu, email address, enter hizo details vizuri, hizo ndio details utapata, KRA watatumia communicate na wewe. For example, sasa ukishamaliza kuregister hiyo PIN, utapata PIN instant, utapata tu saa hiyo, you'll get it on your email, ama utapata notification. Right. So one touch umepata PIN yako. Right. So you go to the website. Yes. And then click new registration. Click new registration. Alafu kama wewe ni mtu ambaye you're making an income, whether it's through formal employment ama hii mambo ingine ya maybe you're doing content, uko na biashara, you register with the one with obligation. Lakini kama ndo umeanza, there's no income yet, you take no obligation. So nikichukua hiyo no obligation, niko first year
no obligation yet, alafu nikifika second year nielewe mambo ya town, nielewe kusurvive town. Unajua huwezi ishi town kama you're not making a few coins here and there. So now I start making an income. Do I go back and register afresh because now there's obligation aspects that I have to tick? How do you go about when you're making the transition from no obligation to obligation? Sasa yuko first year second sem, umejua kuuza nguo, unaingia tu iTax, unaenda unabadilisha, una amend details. Right. Sasa unachukua obligation kulingana na hiyo kitu umepata. Right. Ndio. But the PIN remains the same. Ile yenye nilikuwa nayo, it's still the same one. Hiyo kabisa. All right, great. So we arrived there kwa sababu ulikuwa unasaidia mimi na wengine wengi ambao wanatusikiza siku ya leo kuelewa income tax and how it works for both the person in formal employment na ule ambaye hayuko kwa formal employment, si ndio? Yeah. Now we have another type of tax, value added tax. Yeah. Umeirusha tu hapa, unajua wewe ni expert. Sasa unaongea na watu ambao si experts kwa taxes. Yeah. So when you're talking about value added tax, what is this tax? Inaingililia wapi? This is a consumption tax. Sasa for example, wengine wako na biz, achana naye mwanzo. Mimi sina biashara. The only time nitakuwa na engagement na VAT ni wakati nanunua. So hiyo ni mtu ananicharge kupitia zile goods ama services ana offer. So I will just be paying. So ngina biashara yako ndio itadetermine wewe sasa uko busy, inategemea na biashara yako. So wewe in case uko na biashara ambayo inahitaji kucharge VAT, sasa wewe utacharge VAT. Iko na different registration, iko na you register for it on iTax kulingana, but usiregister kama bado hujui implications zake na kama hujui kama unafaa kucharge. For example, a simple check ni kuwa kama hujafikisha 5 million, you don't need to register. Automatic registration ni wakati umefikisha sales za 5 million per annum. So usikue worried about it kama bado uko huku chini. Okay. Ndio. Turudi nyuma kidogo. Yes. So if I start a business, Yeah. and I'm not making sales as jafika 5 million, Yeah. I don't need to. Hapana, you don't need to put maneno ya tax VAT hapo. Hapana. But once I hit 5 million, Yeah. I can do that. Yes. Lakini pia umesema when you're buying commodities, Yes. kuna tax ambayo iko hapo. So just think of a young person in campus. What are these commodities? Just simplify it for them. Aweze kuelewa, oh, so when I go and buy this, there's some tax in this that I'm paying as much as I'm not in formal employment. Most of the goods you buy in the supermarket ziko na VAT. Hizo vile tunasema hizo mafood, manguo, hizo vitu zote uko nazo ziko na VAT. Sawa. Okay. So ni at 16%. Okay. Yes. All right, good. So VAT tumeelewa, income tax tumeelewa, yeah. Kuna excess duty. Yeah. Hii nayo ni tax ya aina gani and how does it apply? Before now we take some more questions or some questions from viewers online. Hii iko on specific goods and on specific services. Si services zote ama goods zote ziko na excess duty. For example, bottled water iko na excess duty. Bottled water, yes. Iko na excess duty. Yes. Na for example, kama sisi bank, ukikuja kwetu transact on ATM, tuko na excess duty on that transaction. Ndio. So it can become a bit confusing to differentiate between VAT and excess duty. Kwa sababu in my mind as a young person ingedhania bottled water is kitu nimenunua kwa supermarket, I'm assuming iko na VAT peke yake. But you're saying iko na excess duty. Maybe if you can simplify for us, ukitaka tu kuelewa simply the difference between VAT and excess duty, what is that? VAT is on a wide range of services na hiyo on goods and services. Okay. Sasa kama for example mafuta juice ndio ilishukishwa paka 8%. Na all other most of the other goods are at 16% for hizo ambazo as a simple level sai at this level pali tuko. Now excess duty ni on specific, si ya kila kitu, on wines and spirits, on cosmetics, on specific goods. All right. Na hiyo pia isikupatie stress sana sababu si wewe unafanya hiyo si wewe una charge ama ni wewe una account for, ni mfanyi biashara ana charge na account for. So you're safe.
Okay, good. All right. So before we do a recap of what we have learned so far, let us look at what our people, our community is saying online. Remember, this conversation is for you. We do want you to ask us as many questions as you'd like when it comes to matters taxes. Kama kuna term ambayo tumezungumzia hapa and you're feeling, hey, hiyo bado sijashikanisha vizuri, please feel free to take us back. Duncan is here for you. So the first question we have from Daisy Akopale Zuma anauliza, if I don't have a KRA pin, am I in trouble? All right, so let's look at another question. Huyu anauliza kama ako kwa shida yote kama hana KRA pin, and that is Daisy on Zoom. Alafu kuna mwingine Peter pale Facebook anauliza, what's the easiest way to file a KRA return? That's the next part of our conversations. Ndio mambo ya kufile returns. Peter, we are getting back to you with that answer very shortly. We can look at another question. Alafu tuta make sure mambo ya filing returns umeelewa as you need to. But before we get to that question, jamani, huyu anauliza, mimi sina KRA pin. Am I in trouble? I wish they told us kama ako campus ama ako kazi, but yeah, think of someone in campus. Let's answer kama mtu ambaye ako campus. Are they in trouble for not having a KRA pin? You're not in trouble per se, lakini hizi vitu zote tumesema ambazo unahitaji pin hautaweza kuzifanya. Utakuwa unajikazia. Alright. Hautaweza kufungua account. Ukienda kufungua account unaanza kuulizwa maneno ya KRA pin. Hautaweza apply for jobs and tenders. So you're not in trouble per se, but umejifungia opportunities. Right. Yeah. Maybe just emphasize kidogo on those services. Unajua unazisema tu kwa sababu unazijua vizuri sana. Kuna kijana ambaye haelewi, haya, even for this service I need a KRA pin. So if you can break down for them some of these very necessary services that they'll need at some point in their life. Hata kama hajaanza kuitafuta hiyo service at this point, at some point too before you finish campus, you'll need that service. What are those services that really require you to have a KRA pin? Na usipokuwa nayo, utakuwa unajifungia that opportunity. Niliona mlikuwa na mtu wa money market hapa, save pesa yako kidogo, unataka kuinvest kwa money market, hiyo uwezi. Uko na do yako kidogo hapa, unataka kuweka, utumie baadaye. Ukikuja kwa bank hauwezi fungua account nayo, passport, to license hapa, help watakuitisha. Kuna services ambazo kwako ni basic na ni important ambazo utaweza kuaccess. Right. Ndiyo. So a KRA pin, as young as you are, kiingia pale campus, just register for a KRA pin. Na ndio hiyo umetuonesha how to register. It's very automatic, very simple process. Ndio. All right, good. Let's look at two more questions before we start talking about matters filing returns. Naona KRA wameanza kutukumbusha deadline iko karibu kufika, so we'll be getting to that as we unpack the pressure that comes with it. But first, let's look at what Patricia anasema pale Zoom. Anauliza, I had a conversation the other day with my friends and one mentioned that as uni students, we need to pay taxes. Is it true, and how does that work? Huyu juzi amekaa na rafiki zake pale shule, wakamwambia hata kama uko university you need to pay taxes. How does that work? I'll bring it back to you. Urudie tu tena akuelewe tena, si ndio? And then we have Charles ambaye anatufuatilia akiwa pale YouTube, anasema mimi ni jua kali, nikifanya gigs nalipwa na M-Pesa ama cash, nitafile aje returns na eTIMS nitaitumia aje in such a case? So let's start with the first question ya Patricia. She's in university, anapiga story na wenzake pale, anaambiwa as much as you're in university, you're still paying taxes. How is that happening for her? Eleza Patricia elewe analipa taxes aje as a university student. Patricia, kama uko na income lazima utalipa taxes, lakini kama hauna income usishtuke, hakuna taxes unafaa kulipa in this case. Right. But what are the taxes that a university student, unajua kuna venye ulikuwa umesema you could be hauna income lakini bado unalipa taxes. Maybe just emphasize on those taxes for Patricia. Pengine she joined when we already passed that part of the conversation. Patricia, taxes ambazo wewe tayari unalipa wakati unanunua goods ama services, hizo ni za consumption tax. Hizo hakuna pali zitakuumiza as far as filing return iko. Hiyo wewe ni mtu mwingine anakucharge na ni mtu mwingine anatuma KRA hiyo do. Right. So wewe enda super nunua vitu zako, relax. All right. Kama una income wewe uko poa. Okay. All right. So the only tax she's paying right now as a campus student with no income is on the goods
that she services. is buying. Yeah. All right, great. Alafu sasa tuende kwa swali ya Charles. Charles alikuwa anasema yeye ni jua kali, saa zingine analipwa cash ama analipwa M-Pesa, anataka kujua how to file the returns there. Alafu pia anauliza swali la items. Siku hizi jamani, kabla ulipo utaambiwa tuma items invoice, and it's never used to be that much some time back, but now it's for every payment transaction a lot of times utaitishwa items. So how do you advise Charles ambaye amesema yako kwa jua kali, akifanya gig zake analipwa na M-Pesa ama cash, atafile aje returns? Charles, as long as uko na income hiyo ya jua kali, hiyo bado ni income. Hiyo ya gigs ama hata kama uko na shop unauza nini ama kitu yote unauza na inakuletea income, hapo tayari unafaa kufile income na kulipa taxes zako. Ndio. So is he doing it also annually? Ama mtu kama yeye ako jua kali, anafaa kuifanya aje? Kwa sababu setup yao ni tofauti kidogo na ule mtu ambaye ako kwa formal employment. So tuseme hii month ameenda ametengeneza hizo kitu ya kutengeneza chipo, hiyo machuma inakuanga wao, ametengeneza zile masanduku za watoto za kwenda high school. Sema amekuwa na gigs 2 kwa mwezi na zimemlipa, na amelipwa M-Pesa ama amelipwa cash. Yeye atafuatilia aje kama yeye mwenyewe si mwenye amemlipa, yeye as Charles kufile your return? Charles ameuza masanduku za kwenda shule. Amepata 50k, amepata 100 na amepata so 2. Side unaona tuko Mei. Kama ako registered kwa turnover tax, anafaa kulipa 1.5% ya hiyo vitu ameuza huu mwezi kabla 20th next month. File return na alipe kabla 20th next month. So monthly. Kama ako kwa turnover tax. Kama ako corporate, ame register as corporate income tax, atalipa 30% after amefanya hesabu zake za expenses hapa na pale na income. Atalipa hiyo tax kabla 30, atafanya return na wewe 30 June next year. So hii ya 1.5 ni kama ameregister turnover na analipa per month. Yes. Alright. So tuseme kama mwezi ikianza ndo alitengeneza masanduku ya kwenda shule, alafu uko tarehe 18 akapata tena ingine ya kutengeneza hiyo mabox ya kuwekea chips. Compile how much he made from both of them. Alafu atafile 1.5, atalipa 1.5 of that sales zake zote. Na ni yeye analipa, si mwenye ni wewe as an individual as Charles. Alright, so before we move to the next part of the conversation, just again simplify the difference between turnover tax, hiyo yenye umezungumzia saizi, na hiyo ingine umeita corporate tax. So hiyo ni example mbili nimepeana. Unaona kama hiyo turnover ni 1.5 na ni per month. Yes. Na hiyo mnamalizania na KRA hapo. Okay. Ndio. Corporate hiyo ni unafanya hesabu zako, unalipa 30% of taxable income yako. Na hiyo unalipa kabla, unafanya return yako kabla next year June. Right. Na kule mtu ambaye saizi ndo anaanza hii biashara, anajaribu kuregister biashara yake, anataka kukuwa compliant na mambo ya KRA. Sasa hiyo knowledge ya kujua hii biz yako inafaa kwenda kwa turnover, hii biz yako inafaa kwenda kwa corporate, how do you differentiate? Biashara ina gani ndio iko most suitable hapa? Sababu mtu ambaye hajaelewa mambo ya tax vizuri, unaweza enda uregister to the wrong thing, alafu ianze kukuletea shida huko mbele. But it's simply because you were not aware on how to maneuver those two. So turnover inaendwa na watu wa aina hii, biashara ya aina hii, corporate business hivyo. Just simplify kidogo tu. Simply put, mtu yote anaweza ingia. For example, kama hii tumetumia sahi ya turnover, mtu yote anaweza ingia bora hakuli rental income ama management ama professional. For example, kama vile nilikuwa nimetaja wakili ni professional service, yeye ingia kwa turnover. Okay. Ngina ako na apartments zake Ruaka, wewe huwezi ingia hapa. So kama niko na biashara ya Airbnb, hauko hapa, wewe unafaa. So siko kwa turnover. Ndio. Kuna other taxes unaweza lipa, but hauko kwa turnover. Siko kwa turnover. Mimi ni MC. Mimi napewangwa gig maybe once in a month, once in 2 months, naenda nafanya MC, nalipwa pale pesa zangu vizuri, mimi naingia wapi? Unaweza ingia kwa turnover.
Kwa turnover. Kijana pale campus akona talent yake ya kuimba once in a while, anaitwa perform kwa magigs hapa kule, kuna concert next week mahali analipwa, yeye anaingia wapi? Anaweza ingia kitaka, anaweza ingia kwa turnover. But maybe gig yake ni kubwa, anajisikia yeye ni corporate. Anaweza ruka kule. Anaweza amua. Ndio. Msichana pale campus amerealize kuna talent ya kupaka watu makeup. Ameanza kazi ya kufanya makeup. Kesho kuna harusi anafanya kesho on Saturday. Huyo na biashara yake ya makeup anaingia wapi? Anaweza ingia hapo kwa turnover. Ndio. Okay, great. So far so good. We are not sweating. I think we are doing okay. All right. So thank you so much for your questions. Please, you have something else to add? No. Uko sawa? All right. So please keep asking those questions. Tunataka muelewe mambo ya taxes vizuri kabisa, so that you're also complying with what is expected of you as a taxpayer. So now, tuende kwa ile topic nyingine. Unasikianga watu wana file returns. What is filing returns? Who should file these returns? Na kuna deadline. We are seeing the messages right now, they are coming. And saa zingine inaletanga a lot of panic. Unashtukia tu mtu amekuuliza umesha file zako. So there's a lot that happens around that time. But maybe you can just help us understand, who should file returns? Wakati mimi nishafungua ile, niko na KRA pin yangu, nimeregister the way you've shown us, am I supposed now to start filing returns as well? Yes. Cynthia tulisema register pin haina obligation. So Cynthia ako safe. Kwa hii conversation ya kufile return yuko. Lakini kuna yule aliregister a pin with an obligation. Right. Sasa yeye ndo tunaanza na yeye. Uliregister pin iko na obligation, lakini hii mwaka au kupata gig yote au kuuza kitu. Biza iko poa ama au kupata opportunity ya kupata income yote. So from January 2025 mpaka December 2025 au kuingiza doo yote. So unaona kama sasa hii tunafaa kufile return. Kila mtu anafaa kufile return kama kuna income before 30 June ya the next year. Yes. Sawa. So kama last year haukuwa na gig yote but uko na obligation, unaingia una file nil return. Nil return. Ndio. Okay. Yes. Sasa na yule ambaye alikuwa na gig Jan mpaka December 2025, sasa hii anafaa kufile return. Okay. Kumbuka tumesema turnover tax akilipa mwisho wa mwezi umemalizana. So yeye pia yako safe. So huyo wa mwisho wa mwezi mwenye ako kwa hiyo turnover tax, yeye si analipa per month. They don't need to do any filing. They won't be filing any returns. Lakini ule mtu ambaye ako seme the corporate tax. Yeye analipa 30% annually. Are they filing? Yes, sasa watu wa corporate na mimi na wewe watu employment. So tuna file return kabla 30 June ya 2026 ya income yetu ya 2025. Ndio. All right. So the deadline is 30th of June of the next year. Ndizo message umekuwa ukiona. Yes, na zinakuja with a lot of vigor. All right. So ule mtu ambaye ana file nil returns ni ule mtu ambaye yes, you've registered, kuna KRA pin, obligation, lakini haujapata biashara. So it's okay you file zero returns. Lakini tuseme kama ulipata biashara January, February, March, April ikakauka. After April ni February, May, June, July ukapata kakitu. So ilikuwa inakuja haiko. So zile mwezi hakuna, are you filing nil returns for those ones? So how does it work in case it was inconsistent? Kama corporate income hizo zote za paka December ndo na file sahi. Na kwa zile mwezi ambazo hakukuwa na kitu zote. Okay. So nil return is not working for you hata kama kuna mwezi ilikuwa imekauka. Yes, hata kama kuna mwezi ilikauka. Okay. As long as there was income in that year, that is what you'll file as your returns. Okay. Great. We are good. Let's see if the community is good. So ask those questions. Peter pale Zuma nauliza, I opened a KRA pin in 2018 when I finished school, yet I was still unemployed. I mistakenly picked an obligation income tax. Can this be reversed? Bahati mbaya yeye alichukua ile ya obligation, ile ambayo inafaa kuchukuliwa na watu ambao wako na income like you had mentioned. So can he reverse it? Sasa hapo utaenda kwa ofisi ya KRA iko karibu na wewe, uongee na wao. Mwanzo sababu tayari au kama hujakuwa ukifile return
hapo utapata uko na penalty kadhaa. So ingia KRA, waeleze shida yako, watakuguide. Okay. Ndio. All right, so he has to visit. Peter has to go to the KRA offices wamsaidie. Lakini kwa ule mtu ambaye alikuwa ameregister na no obligation, lakini sasa amepata income, they can just do that process online easily. Si lazima aende kwa ofisi ya KRA for that. Okay. All right, Peter, try as much as you can to make sure you go to the KRA offices wakusaidie. Remember, the more you delay, the more the penalties accumulate. So try sort it out as fast as possible. Morris on Zoom anauliza, what if one doesn't have a postal or physical address? Hiyo kiingia hapo kwa iTax utaweza kunavigate, utanavigate tu. Is it compulsory? Kuna fields ziko compulsory hapo ambazo kama uko na challenge kabisa unaongea na KRA, naona sasa wako na namba ya WhatsApp, unaongea watakuguide. All right. Okay, so kama you're stuck on that aspect, just reach out to KRA. Okay. All right. Gitonga Felix on Zoom anasema, I registered for the PIN and last year siku file the return. What should I do? Najua Gitonga hayuko peke yake. Kuna watu wengi sana who probably are in the same boat. Sasa huyo ambaye ameregister for the PIN vizuri sana, lakini they didn't file the return. What happens to them? Kama ni return ya 2025, a file sahi ako safe. Tuko paka na 30 June. Niko sure hata umefile kweli? Ndio nataka kuanza hiyo process. Nishaulizwa hiyo swali, but you know sometimes we are such a last minute nation sometimes. Wacha niseme nation, I'm a last minute person sometimes, but I'll get it done. Lakini kama ni ya 2024 yenye hajafile, ataingia atapata kuna ka penalty. Ameumwa kidogo. But sasa pia hiyo file tu penalty. I know there is something that is coming up kwa hii finance bill ambayo kunaweza kuwa na ka amnesty ikipita vile iko. So ya file alafu hope na pia reach out to KRA WhatsApp hapo waongee na wao. Right. Watamguide. All right. So Gitonga, if it's for 2025, please, you have the time. Get it done. If it's 2024, usishtuke ukipata ka penalty hapo, but please you can also do it and also reach out to KRA directly. Aya, Zach pale Facebook anauliza, I like this question. Can someone else file for me my returns? Yes, unaweza patia mtu kama wewe sasa inaweza kusaidia. So tuongee nyuma ya tent. Kawa hivi. So yes, someone can help you file your return. Okay. But ka caution kidogo, unajua hii ni personal pin. Hii ni personal pin yako. So unajua nikikufailia nikumess, hautaenda kuambia KRA Duncan alinimess. Hiyo shida ni wewe utabeba. So sawa, mtu mwingine anaweza kufailia, anaweza kusaidia, but pia uangalie nini unafanyiwa. All right. Okay. All right, so it's possible, but remember this is very personal information, very sensitive as well. So kama unafailiwa na mtu, has to be someone pia ambaye you have so much trust with. Usipate tu mtu yote, they could mess you up and that could land you in bigger problems. Irony pale Zuma anauliza, are MSMEs with a yearly turnover of less than 5 million still exempted from VAT or turnover tax? Kindly expound on this. Ulikuwa umesema ukifika 5 million and above, that's when now you start charging the VAT. Lakini wanauliza, MSMEs with a yearly turnover of less than 5 million, are they still exempted from VAT or turnover tax? Hizo limits nimekupatia kama hiyo 5 million ya VAT, turnover tax 1 to 25 million, hizo ni zile ziko in the law. Sasa depending on wewe vile unajijua, vile unajua busy yako, unajiangalia, unajiassess. Si hata kama hujafika 5 million na unataka kucharge VAT na unauza goods and services ambazo ziko liable for VAT, unaweza charge. Sasa hiyo ongea na accountant wako, tax accountant wako, ama kama una tax accountant ingia KRA, waambie wakuguide, watakuguide. Hizo ni zile numbers ambazo ziko kwa law. 1 to 25% for turnover tax, 5 million for 1 to 25 million for turnover tax, 5 million for VAT. Hizo ni zile ziko in the law. Lakini wajua Nginando anajua biashara yake, anajua vile anafanya vitu zake, anajua dream yake vile inakaa, anajua opportunity, watu wanadili na wao vile wanataka. So wewe ingia KRA ama ongea na auditor wako ama tax accountant wako professional, angalie busy yako vile inakaa, akuguide. All right. So the figures that are there
by the law is 1 to 25 million turnover. For turnover tax. All right. So huyu bado anafaa kuwa na the turnover tax hata kama hiyo biashara yake anasema is less than 5 million. Lakini for the VAT ni 5 million and above. Lakini umesema aongee na KRA. Sababu unaona kama for example turnover tax nilikwambia kama uko na rental income ama wewe ni professional wakili, doki, accountant kama mimi. Unaona pia hiyo. Kuna tu vitu hapo ambazo lazima akae na professional na hata watu wa KRA watamguide. It also depends greatly on the kind of business that you're doing. It's not a one size fits all. All right. So thank you for breaking that down for us. So 1 to 25 million for the turnover tax, 5 million and above for VAT. Lakini pia akae na professional to help analyze the kind of business that they're doing so that they make sure they're getting it right from the onset. Sindio? Maybe we can take one more question before we continue with this part of the conversation. Ken pale Zuma anauliza, how do you calculate the input VAT when 20% of purchases at standard rate could not be directly identified from sales at standard rate and except supplies? Anataka kutuingiza kwa conversation ndefu ambayo I think hiyo pia awakae chini na accountant wake. Sababu kuna input, kuna output, sijui anauza nini, sijui kama kuna exempt sales. All right. So what we are going to do, it's a very good question, but pengine hatujafika hapo with where we are with this conversation. So we are going to save this question and address it once we get there. Sindio? All right, good. Thank you, Ken, for that question. Lakini hiyo mambo ya it's a very good question by the way. Ni kwa vile now we will lose all the young people who are learning about taxes right now. So we'll get back to that question once we're there. So thank you for also helping us understand wale wanafaa ku file for zero returns. Kama uko na KRA pin you registered with obligation lakini haujapata biashara, you file that. Lakini kama umeregister KRA and you do not have an income, no need to file any returns. Okay. All right. Thank you. So, tuanze kuzungumzia ule mtu ambaye amemaliza campus, they did their attachments, now they are out in the world, wamepata their first job. How does pay work at that point? Kumbuka hapo at the beginning when you're talking about income tax, you touched on it, but just help this young person who's getting into formal employment. This is their first time they're getting their job. Pay as you earn. Inafanya kazi aje? Na tuassume ni kijana ambaye sasa analipwa 50,000. How does that work? Zero pay as you earn ni hii obligation, deduction na remittance to KRA ni kazi ya employer. Wewe unapata na hiyo conversation as far as maneno ya filing iko next year, the year after the income, the year you earn your income, wakati una file return. Employer wako atakupatia P9 uingie uanze kufile return. Lakini for now, HR yako itafanya hiyo kazi. Itakufailia, itakuremitia na itafile. Wanakuaga na return every month. Kabla tarehe 9 employer wako atakuwa shatuma hiyo pesa KRA. Sasa hiyo do ni depending na band. Una earn 50, mina earn 30, hatulipi the same. Ndio. So hiyo pia ni hesabu ya HR. So in different bands na different percentages. Kwa tumesema inaanzia 10 mpaka 35%. So kama wewe sasa najua una earn 2 million hivi. From your mouth to God's ears. Amen. Wewe sasa uko 35%. Mimi na ndugu yangu bado tuko chini. Hapo wa 50k bado unamwona huyu na labda ni reverse. Labda. All right. So that is your employer's responsibility. Ndio. Kufanya hizo deductions. Wewe kazi yako ni kungoja tu yenye itaingia kwa account yako. But you will interact with it when you're now filing your annual tax returns. Can you demonstrate for us? Ebu break it down for us. Say it's actually this is the time. So kama nataka kufanya my returns for the year 2025. Break that down for us. Sasa mimi na ngina ambaye tuko na mshahara, employer wetu mwanzo atatupatia P9. Kuna ka form fulani utapewa inasema basic to allowance wako, insurance yako ile unalipiwa kama uko na ka pension. Hizo details zote ziko hapo na wamekucharge pesa ngapi. Sasa ukiingia KRA una login, unaenda kwa file return. KRA wako na simplified method ambayo sababu unaona kuna ka challenge kidogo, hiyo ndio nitakuonyesha. Sasa kuna hapo kwa return na click on returns, file ITR for income tax return for employment income.
Iko hapo tu, ukilogin kwa KRA hapo kwa return, ukiklik utaiona hapo. Hiyo ni rahisi. Hiyo as your employer pays and sends money to KRA ina populate hapo. Juu akituma hiyo do atatuma na pin yako, anasema wewe amekata 50, mimi amenikata 10, hivyo vile imeenda. Sasa unaingia, usha login hapo, unaingia details zako, unaweka details zako, niko na insurance, niko na mortgage, company imenipatia gari ya kutumia. Ziko hapo tu kwa hiyo page yako, unaona hapo. Una enter details, una confirm na iko hapo. Nimekwambia kwa pre-populated tayari, unaiona tu hapo chini. Ukiclick tabs unaona insurance, gari, mortgage. Unaenda ukifill hizo details na ukicheki kama ziko sawa na ile ambayo iko hapo chini. On the last page sasa utapata zimepopulatiwa, utapata personal relief yako iko hapo. Hapo chini utaona sasa kama uko na tax due ama uko sawa, uko zero ama KRA unadai KRA depending on vile HR yako ilifanya na income umekuwa uki-earn. Alafu una submit one touch, unapata acknowledgement hapo unaisave, unaweka kwa vitu zako za files. All right. Is it also instant like the way Kabisa. you are registering? One touch. Okay. Kuna mtu atafikiria jamani, kama my employer anafanya hizi reduction na ana do what they need to do, why again should I come back and now do the whole process again to file those tax returns? There's that thought. See, my employer is doing it. See, we work with that. Sasa hiyo even though tumeko required na KRA kufanya. So sisi ni law abiding citizen. Yes. Cha tufanye. Okay. What are the benefits that come with complying? Sasa ukicomply, for example kama yule best yetu tumeona tayari hajakuwa akicomply, unaona instantly tayari anapata penalty. Yes. Niko sure hauna do ya kupeana bure. Yes. So it is important that unakuwa on the right side of the law, usipate penalties. Alafu sasa mimi na wewe tunataka ku apply tenders. Tumeona katenda pahali, tunataka ku move jobs. Ngina si nataka ku move jobs. Nice one. So ukienda kwa hiyo employer mpya atakuitisha tax compliance certificate. Hii tax compliance certificate ni kutoa hizi vitu tumefanya. Tumefile, hatuna penalty. Hizi vitu ndo zinatusaidia sasa wakati ingine anaitishwa tax compliance certificate kwa hiyo employer mpya anapeana. Ngina amepata tender pahali, anataka kufanya gig kampuni kubwa, anaitishwa hizo documents zote, among those documents ni hiyo tax compliance certificate anaweka hapo. So uzuri wa kucomply ni kuwa utakuwa on the right side of law na hakuna opportunity za kupita juu siku ya kufile tender sina tax compliance certificate, unaanza kupanic hapa na kukosa. Ndio. All right. Is there a deadline for making the payment kwa ule mtu ambaye ako na penalties? Pengine sikufile my returns in 2024, tayari have been penalized some money there, lakini nakuja I want to file my returns for 2025 like a good law abiding citizen. Hiyo deni will it haunt me ama kwa wakati wangu when I'm okay nitaweza kulipa? Ujui vile kutakuwa kesho. So as early as you can, lipa tu hiyo deni uko on the right, uko na clean slate. Ndio. Naweza lipa polepole? Ingia hapo KRA wa chat, ongea na wao. Kama iko njia wataongea na watadeal na wewe poa. Okay. All right. So what are the common mistakes? I know you've interacted with a lot of young people. Umeuliza maswali mingi sana kuhusiana na mambo ya taxes from young people. Ukiwasikiza, a mistake that keeps recurring in the conversations you've had with different people, employees, what mistakes are we making when it comes to matters? Taxes, filing our returns, makosa yetu kwa wapi, and what can you advise us moving forward? Kwa hii maswali tumeona leo na hizi conversation tumehave kama leo, kuregister for a wrong obligation. Naona kama Cynthia hapa na income, alafu ajiweke obligation ambayo haifai kuwa nayo. Naona tayari ni makosa. Yes. Alafu ndugu yetu hapa hajafile return ya 2024. Tayari hiyo ni makosa. Wewe wengine unataka kupatia, umeshindwa kufile return, badala ku ask the right people, hata kuongea na KRA, umepatia quack fulani amekufilia vitu zake, wamefile makosa, unaanza kupata shida kwa KRA. Right. Na uko na obligation, uko na income na tax unafaa kulipa, unalenga. Unaenda unapata uko na penalties, unaanza kusumbua na KRA. So kutofile register vibaya, wrong obligations, kutofile kama hata unasema employment, hata auto employment pia unafile return yako, kufile wrong returns alafu na kulenga. All right, does the penalty, tuseme ni deadline ni 30th, sio? Pengine 30th for real ni sahau, ni jaze
tuko June, ni 30th June, si ndio? June, July. Yeah, so I file 2nd July. Aki nilikuwa nimesahau hiyo 30 June. Hata hiyo one day nitapata kuna penalty, ama hiyo penalty comes now after umechelewa, yani mpaka tu wenyewe it has stayed for months and months without you taking the necessary action. Most of these things on iTax ni automated. So hiyo siku tayari takuma. Okay, so if it's 30th, it's 30th. Yeah. All right, so let's look at some more questions coming up. Try as much as you can. Usisahau, iandike mahali kwa calendar, everywhere, notebook, reminder everywhere, so that you make sure you're not accruing unnecessary penalties that you can avoid. So yeah, Daniel pale Zuma anauliza, is it possible to change my PIN from without obligation to with obligation, or do I need another PIN? I'll allow you to emphasize on that point. Aliregister vizuri, lakini at the time hakukuwa na income, but now he wants to move from without obligation to with obligation. Do they need another PIN? No, PIN hiyo utaingia tu hapo, uta log in, uta amend details. Right. Yeah. And he doesn't need to go to the KRA offices for that. Online. Lakini kwa ule mtu ana change from with obligation to without obligation, lazima aende kwa KRA offices. Hapo kuna some penalties already. Kuna penalties, lakini hiyo acha ongea na KRA. Okay. Yeah. All right. So yeah, so Daniel, you can easily do that. Just register, go back to the site and fill again. You can easily amend the details, and it's instant as well. And your PIN remains the same. You're not getting a new PIN. All right. So Moha pale Zoom anauliza, can I use the new way of filing taxes? Shuru. Yeah. Unaingia hapo WhatsApp 0711099999, unasalimia hai ama unaandika kitu, unakuletea menu, una choose whatever you want to do there, inakupatia prompts, OTP kuhakikisha kuwa ni wewe, details zako ziko sawa. Ukimaliza hiyo process yote unapata acknowledgement SMS. All right. Very easy. Okay, so yes, you can repeat that number again. 0711099999. 0711099999. So Moha, absolutely yes, you can. Kate pale Facebook anauliza, what's the one tax tip every young Kenyan needs to hear right now? One tax tip. If you were to leave them with something, what is that one tax tip that you believe every young Kenyan needs to hear right now? Make sure tu taxes zako uko msafi. Hivyo tu. Yes. Sababu wewe uko employment, mimi niko biz, yule ana obligation. Clean for us means different things. Yeah, so the best tip is that make sure that you're on the client right place, right time, right filing. Right. Yeah. Great. So another challenge that could be there is, we understand how important it is to pay our taxes. We want to comply, but you see, it's a bit technical. Hata wewe unasikia those terms and the processes, and there's this and there's that. Sasa zingine vijana hawajui waende wapi to understand taxes. We are grateful we have this session, but from here, if they want to further understand it, at their platforms, you can send them to understand about taxes, to create that awareness more and more. Unaweza pata shida si kulipa, shida ni atuelewi kunaendanga aje in this world. We don't understand obligation, no obligation. Yeah, so where can they go to just equip themselves with knowledge? Body imepewa kazi ya collect taxes hii nchi ni KRA. So na hiyo ni kazi yao. So I think the best place to start wakati umekwama, ambaye nao watakupatia information bila kukuuliza kukutisha do yote. I think the best place I would start is the KRA website. Kama uko karibu na ofisi, ingia ofisi yao waulize maswali. Okay. Yeah. Unajua hawezi kutupanisha na fake information ama na uongo ama na inaccurate information. So I think if I was to start, I would start there. Yeah, just go to the website yao, soma hapo. Ukiwa na swali, ingia uulize maswali kwa simu. Yeah. All right. And also you can rewatch this session, because it will be up on our social media pages, COP Bank Kenya on X, on Facebook, and on YouTube as well. If you know a young person that really needs this conversation in campus, please share the link. Our social media
platforms as Copa Kenya across Facebook, X, and on YouTube as well. They will be able to understand the basics of taxes. So as we come towards wrapping up this conversation, wacha tuone swali nyingine. Q pale YouTube anasema, if someone or a company uses my KRA account and files their taxes using my account without me knowing, how do I go about this? Hiyo ni criminal. Sasa na vile ukumbuka tulisema pin yako ni personal, ni kitu important sana. Sasa wewe mtu amekuingiza kwa shida. Me would suggest wewe enda kwa KRA, ongea na wao. Alright. Explainie uone vile utasaidika. Should they treat the matter as urgent? Tukimaliza hii aanze kwenda. After in fact aanze kwenda sahi akisikizaga. Alright. Yes. So yes, you have to rush to KRA and address that. And that's why we were saying, hata kama mtu mwingine will file your returns for you, you have to remember that that's a very sensitive thing. That pin is very sensitive. Don't just give it to anyone. Sensitive. Right. So as we wrap up this conversation, Mr. Mwadime, allow us to do a quick recap. Ni kama ka quick fire. Ndio tuhakikishe those jargons you've given to us right now, we have internalized as they should. So tulianza na kuelewa taxes is important. It's the way the government collects money to proceed with developments in the country. Sindio? Alafu tukaelewa hata kama uko campus, you're still paying taxes. Hata kama hauna employment, you're paying taxes. Sindio? Alafu ukasema kuna taxes ya aina tofauti. Sindio? So income tax ni ya nani? Kuna income tax ya employment ya wengine ambaye ana mshahara. Kuna business income ya mtu ako nje na kuna tu gigs wake, kuna ka shop kake, busy yake, ama ka professional akpali akona farm yake ana run, akona business income yake. Pia kuna rental income, kuna tu nyumba, ulisema kuna Airbnb pale. Ulisema Rwaka. Ulijua aje ziko huko. Rwaka. Sasa unaona kuna rental income unafaa kulipa rental income tax. Kuna taxes mingi za dividends, interest. Hizo pia vile tumesema, ingia hapo KRA, angalia, ingia soma hapo, ona vile zinaku affect na kama nani. Alafu pia Wanjiru ni kama kuna kitu pia anataka kuelewa, anasema, can I be able to retrieve my KRA pin if mine got lost or I can't trace it? Iko ingia hapo kwa website yao, jaribu, ukishindwa ongea na wao WhatsApp, email, uingie kwa ofisi yao. Inawezekana. Right. So pia ende kwa ofisi. Alright. So Wanjiru, very possible. Just go to the offices and you will be helped. Lakini pia note it down somewhere. You know those numbers are a lot. You can forget the email you use, the password, the KRA pin itself. So mimi najuanga inaanza na A. But I've written it in so many places because you don't want to forget about it. Alright. So also ukatukumbusha how to register for the ukatufundisha how to register for the KRA pin. Log into the website. Kama hauna income unachukua no obligation, na kama uko na income unachukua obligation ambayo inakufaa. Pia ni tofauti. Ndio. Kuna wale ulisema corporate, kuna wale corporate, kuna turnover, kuna wewe wa rent wa employment. Naangalia usijiingize kwa shida. Alright, so it's different for everyone. Alafu pia ukatuambia nani anaweza kufile zero returns kama haukuwa na income ya hiyo mwaka. Ndio. Lakini kama register and I do not have an income, no obligation, I don't need to file any returns. Kwa ile mtu ambaye kwa formal employment, hiyo mambo ya deductions inafanywa na employer wake. They will only interact with that information when they are filing their annual returns. Na ulisema atapatiwa P9 by employer. Hii ni mzuri, hii employer anafanya kila kitu. When you file the employer is doing everything for you, when you file tu. Ujaribu sana usipitishe deadline kwa sababu ukipitisha deadline tutakuwa na makosa. All right, great. So Mr. Mwadime, I want to give you this opportunity to speak to the young people who are listening to us right now. These are people in campus with a lot of hopes and dreams. Their vision board is very colorful. What can you say to them, and at the same time speak to that person in employment? Ameanza kazi sahi, they are now interacting with matters, taxes. What piece of advice can you give to these young people? Learn about your taxes. Check vile umeregister in pin yako, angalia kila kitu iko sawa. Do not miss deadlines. Kama unafaa kufile
Kama ulimiss deadline bahati mbaya, rectify it now. Immediately. It is important usikuwe na madeni, usikuwe na issues zote kwa pin yako. Kuwe tu safe, kuwe clean. Make sure that pin yako iko sawa, una anything affecting you ama hizo mapenalty. Best yetu amesema kuna miaka haja file, aende asafishe mapema. Make sure tu uko sawa. All right. Yes. Okay. Mkumbushe zile services ambazo kama kijana without a KRA pin you will not be able to access or get the pleasure of those services. Ndo ajue it's very important for me. Nisingoja ati mpaka saa zile naenda kutafuta kazi ndo nianze kukimbizana na mambo za KRA. Why is it very important for them to get it early? My investments mingi atashindwa kufanya sababu ya pin. Wakati unauziwa shamba ama kutransferiwa shamba unahitaji pin. Wakati una apply passport unapewa unahitaji pin. So it's important that ukwe sawa tu kwa taxation matters zako. Ukichukua loan ya shule lazima pia ukwe nayo. All right. Thank you so much, Mr. Mwadime. Asante sana. This is a very technical topic, but the fact that nimeielewa kiasi hii, and I believe the online community is feeling the same, it means you've done a very good job in breaking it down for us, and we are very grateful that you're here to do that for us. Thank you so much. Such a pleasure speaking to you this morning. And with that, we have come to the end of our forum conversation today. It was on all matters taxes. Sana sana, like I said at the beginning, vijana wakisikia mambo ya taxes, you think that's a very complicated thing, ama unafikiria tu ni kitu ya kukukatakata tu pesa. No, you are interacting with taxes even before you get your formal employment, and it's very important to be aware on how taxes work. Ndo hakikishe what you're registering for, what you're applying for is the right tax bracket for you. Usijikute mahali umeweka obligation na hauna obligation, it will lead to unnecessary penalties in the future. Thank you so much for being with us this morning. Always a pleasure helping each other learn different things that can help us as youth in employment, youth in formal sector, informal sector, and the youth in university as well. We'll see you again next Friday, same place, same time, with another impactful conversation. Until then, have yourselves a fantastic weekend. My name is Violeta Ngena. Goodbye.